হ্যালো গাইস, দিস ইজ রাকিব খলিয়া। সো আজকের ভিডিওতে আমরা একটি ক্যামেরা আনবক্সিং করব এবং গিম্বেল আনবক্সিং করব। সো লেটস গো। এটি হচ্ছে গিম্বলে অ্যাডজাস্ট করার জন্য মেমোরি কার্ড 64 GB, ক্যামেরা, সো হে গাইস, এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। তারপরে গিম্বেলটি নষ্ট, যে কারণে আর ভিডিওটি কন্টিনিউ করা যায়নি। সো তারপরে আমি ক্যামেরা ওয়াল থেকে আবার চেঞ্জ করে গিম্বেল এবং ক্যামেরাটি চেঞ্জ করে তারপরে নিয়ে আসি।
সো ক্যামেরাটা দিয়ে আমি ভিডিও করতেছি, যে কারণে ক্যামেরাটা আপনাদেরকে দেখাইতে পারতেছি না, যে কারণে আমি ক্যামেরাটা দিয়ে ভিডিও করতেছি। এই ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে। সো ভিডিও কোয়ালিটি কেমন আপনারা দেখতে পারবেন এই ক্যামেরার। এবং এটা অফুরন্ত এক্সেসরিজ দিয়েছে তারা একসাথে। এটা হচ্ছে সাইকেল বা কোথাও মোটরসাইকেলের সামনে হেলমেটে লাগানোর জন্য চার্জার দিয়েছে তারা। এটি কেবল, দুইটি ব্যাটারি, একটি দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে আর একটি রিমোট। সেটাই ছিল। সো হে গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। সো আজকে আমাদের এই ক্যামেরা এবং গিম্বেলটি যমুনা ফিউচার পার্ক ক্যামেরা ওয়ার্ল্ড থেকে অর্ডার করা হয়েছিল। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ক্যামেরাটি এবং গিম্বেলটি চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। এবং আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পেজ থেকে যারা দেখছেন পেজটি ফলো করে দেবেন। সো দেখা হবে নেক্সট কোনো একটি ভিডিওতে। সো সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।